Brian, are you here? Hello. Where are you? I'm here. Please speak a little bit louder. Hello, hello. Так. Please turn on your camera. Hi, Brian. Hi. Nice to see you again. Nice to see you. With our group. Yes. Is the group all here? Yes, okay. Yeah. All people are here. Some participants will join a little bit later. Brian, our translator in this session, Yulia. Nice to meet you, Brian. Hi, Yulia. Hi. I'm great. And you? Great. Can we test if I can share the screen with my PowerPoint? Sure. I already give you access to show the screen. Okay, let me get it working. You can click demonstrate screen and show us. Just a second. Near the icon chat. Sorry. Okay. So you can see that now on your screen? Видно что-то на экране? No. Can you see? You can't? Nothing. Nothing. Okay. Below, near the icon chat, you can click demonstrate the screen icon. Let me see. Sorry, I'm operating with minor bandwidth here. Near the icon participants, near the icon chat, near the icon reactions, you can show demonstrate the screen. Okay. Partage l'écran. Okay, I got that, and I got that. All right, let's see. So, now you see the, you see something? Что-то видно? No. No, we can't see. Can't see. Nothing there. Okay. In that case, give me one more second. All right. How about that? Can you see a PowerPoint now? Что-то видно? No, we can't see. Okay, well, forget it. I'll do it based on if anyone wants to see it, they can go see my website later. В таком случае можно будет посмотреть веб-сайт потом. So, how are you? Как вы?
Fine. Shall we start? Yes, Мы of начинаем. course. Okay, so I once did a TV show with the Dalai Lama. It was 1979, and it was his first video productions and his first meetings on the West Coast. Сегодня было видео о Далай-Ламе. You know this guy? Вы знаете его? Okay. Sure. And this was the set of the Это вот еще the set. That's me in 1979 interviewing the Dalai Lama. 1979 год. Там я посетил Далай-Ламу. And during the show, I had to ask him for the TV producers. Ну, во время шоу я спросил ТВ-продюсера. Было шоу на ТВ о Далай-Ламе. Your Holiness, we hear that there are all sorts of magic in Tibetan Buddhism. Мы здесь, чтобы узнать больше о буддизме. There's bilocation in space, telepathy, clairvoyance. Расположение в мире, телепатия. Обо всем этом хотелось бы узнать. Moving objects with your mind, Как двигать объекты, используя свой разум, силу ума. running 500 miles a day, Пробежать 5 миль в день. Как это сделать? are these things true? Это кажется вам реальным? 100 миль в день Do только. they really exist? Это реально существует? And he said, oh, sure, but don't pay too much attention to them. Да, он сказал, да, конечно, только не обращайте на это внимания слишком сильно. That's the small stuff. Это вообще такие мелочные вещи. Of course, my next question was, so what's the big stuff? Тут я спросил следующий вопрос. А что же тогда большое в этом мире? And he answered, love, compassion, forgiveness. И тут он сказал любовь, прощение, Forgiveness, прощение. compassion. You believe. Okay, so even for a living Buddha that supposedly came 14 times back to Earth, this was the most difficult thing for him. Даже Будда возвращался несколько раз на Землю. Это было для него сложно. It is also the first thing people talk about when they start talking about spiritual development during the war. Это первые вещи, о которых начинают говорить люди, когда они сталкиваются с каким-то духовным опытом во время войны. War forces a spiritual crisis. Война провоцирует на духовный кризис. It forces you to think about the meaning of life, death, suffering. Это заставляет вас думать о смысле жизни, смерти, о страданиях. It forces you to consider and cherish and try to protect your tribe, your group, your family. Это заставляет вас думать о том, как спасти, как уберечь своих друзей, свою семью, своих близких. It brings forth many spiritual questions, but very few answers. И здесь приходит на ум очень много духовных вопросов с очень маленьким количеством ответов. Nearly all religions talk about the sanctity of life and the
highest good of maintaining peace. Многие люди спрашивают и задают себе вопрос, как же сохранить мир, как же обеспечить себе мирную жизнь, что делать. And yet, most religions have had an implication or an involvement with war. Да, и в то же время многие нации, многие религии, все же они втягиваются в войну, попадают в войну. The Christians had their crusades. Ситуации становятся критическими. In Mohammedanism, you had jihads. Мгм. В некоторых религиях у вас есть, вы знаете, наверное, о джихадах. The Zen Buddhists had the Bushido Samari class. В буддизме также упоминается класс самари. And even in Tibetan Buddhism, there is a story about Sakyamuni Buddha. Сакамуни Будда, what do you mean? Yeah, that's his name. Ага. И в буддизме есть упоминание о Сакамуни Будда. Как я Муни Будде. Будда, это имя Будды. Сакамуни Будда. Мгм. And where he was on a ship and he killed a robber that was threatening to sink the whole ship. И когда он был на корабле, он убил грабителя, разбойника, который хотел потопить весь корабль. So his reasoning about why he killed the robber was И причиной, почему он убил этого грабителя, этого разбойника, была в том, he was saving the lives of 200 passengers, он пытался спасти 200 пассажиров на этом корабле. and he was preventing the robber from having to live with an eternity of bad karma. И он предостерег, сделал все возможное, чтобы этот разбойник не жил с плохой кармой. Не наработал такую карму. Не наработал, да, не работал плохую карму. Okay, so religion's not a very big help when we talk about spiritual development. Религия – это большая помощь для нас, когда мы говорим о духовной помощи, о духовном развитии. And there's a wonderful writer called Yuval Noah Harari. И известный писатель сказал, could you repeat the phrase, please? Yuval Noah Harari. That's his Yuval- name. That's his name. Ага. Мгм. Okay, he's a writer. Окей. Известный писатель. And he says, he's got a wonderful saying. He says, religion is a deal, whereas spirituality is a journey. Мгм. И этот известный писатель сказал, что религия это является действенной тогда, в то время как духовный путь – это путешествие. Religion is a transaction, but spirituality is a quest. Религия – это транзакция, а духовность – это квест. You could never convince a monkey to give you a banana Вы никогда не сможете убедить обезьяну отдать вам банан, by promising him limitless bananas after death in a monkey heaven. но можно потом забрать банан, когда уже не будет обезьяны. Religion is created by humans rather than gods. Религия создана, скорее всего, людьми, а не Богом. And is defined by its social function rather than by the existence of deities. И религия больше основана на каких-то социальных аспектах. So, if you don't like the word religion, you can substitute ideology. Если вы понимаете слово «религия», иногда его можно заменять словом «идеология». Governments, nations, political parties, Государства, нации, политические партии they're all ideas. – это все идеи. And
How do you cause people to believe in such imagined ideas as Christianity, democracy, or capitalism? Это приводит к тому, что люди верят в всевозможные идеи. Демократия, политика и так далее. First, you never admit that that concept is imagined. Ну, во-первых, вы никогда не понимаете, что эта концепция, вы никогда не знаете, что эта концепция является реальной. So what I'm going to try to share tonight is what I've learned about spirituality. И то, что я хочу сегодня, о чем я хочу сегодня поговорить, это то, что я знаю о духовности. And I've had a lot of experience in various spiritual practices. У меня огромный опыт в различных духовных практиках. And so in my lifetime, В своей жизни I've studied Hatha, Bhakti, Siddha, Raja Yoga. я изучил много направлений. Баптизм, йога и так далее. Macrobiotics, Tantra, Тантра, actuations, тантра и многое другое. macrobiotics. Okay, psychedelics. Okay, there's about a list of 30 different spiritual practices I've been involved with on my website. У меня на веб-сайте около 30 направлений духовных практик, которыми я занимался. Yeah, if you've got access, it's www.bvdh.com. Да, если у вас будет возможность, зайдите на этот сайт. And if you can see it at the same time we're doing this. So this is something I got in Odessa. Это вот то, что я в Одессе взял. These are my various spiritual teachers with different different meditations and mantras, and also a picture of my two kids. Да, вот видите, здесь картина, всевозможные медитации, мантры. Также здесь на этой же картине есть 2 ребенка. So they've been my spiritual teachers. Не мои духовные учителя. And since I was in NLP for 40 years of my life, И я уже в НЛП 40 лет. I spent some time modeling what was common, what was the model of a spiritual discipline, what was the model of a religion. И я очень часто размышляю о модели, а что такое духовный путь. And I want to present that model in a couple of minutes. Я бы хотел презентовать это за несколько минут. But first I'd like to see hands up. Who has a spiritual discipline? Я бы хотел, чтобы вы как-то отреагировали, подняли руку, у кого были какие-то духовные практики. Кто вовлечен в какие-то духовные Да, практики. кто что-то о них знает, работает там, занимается. A lot of us. Okay. So there's only, okay. More than 10 people. Okay. How many people would like to start a spiritual discipline? Сколько из вас хотели бы начать заниматься духовными практиками?
Okay, well then we have some people that would like to play. Yeah, Мы 5 видим, people мгм. from Okay. 40. So, how many people are alone and do not have a partner to do an exercise with? Сколько из вас занимаются самостоятельно и у вас нет партнера? Занимаются самостоятельно практиками без партнера. Ну, понятно. How many do you see, Borislav? Борислав, сколько вы видите? 3 or 4 hands. 4 hands. 4 hands. 5 hands already. Yes. 6, 7. Only 6 or 7 are alone. Everybody else has a partner. У всех остальных есть партнер? Maybe. Okay, well, it's okay. You can always do this by yourself. Вы можете делать So- самостоятельно. Okay, and the Dalai Lama has written something very interesting about war. Далай-лама сказал что-то очень интересное относительно войны. It is. Most of us have been conditioned to regard military combat as Ай. Так, наш докладчик исчез куда-то, ожидаем. Его выключила. Так. Ожидаем сейчас. Не знаю, куда я исчез, такой первый раз. Что-то правильно произошло. Что случилось? Так, на самом ответственном моменте. Только он начал говорить. Так. Если честно, вот то, что Брайан говорит, я не думал, я не знал, что у него это такой большой и обильный опыт. Так. Это выпадение тренера в процессе лекционной подачи первый раз за все сессии конференции. Я не знаю, что у нас случилось. Сейчас, минутку. Ожидайте. Минута, 2-3. Сейчас. Так, Брайан подключается обратно.
Okay, sorry. Okay, here you are, Brian. Good. Yeah, all right. Something with our connection. Turn on your video, please. Okay, Oh, sorry. Okay, so what I'm going to try to do while you're doing the next exercise, the first Итак, exercise, что мы же будем делать сейчас? I'm going to try to put this on my iPhone Wi-Fi connection. So here's an exercise. If you have a way that you want to develop your spiritual life or your spirituality, what would it be? Try to come up with at least 3 ways, because this is not a discussion about the philosophy and the history of spirituality. It's about what can we do right now when we're in the middle of crises. So first, I'd like to know from the people that already have spiritual practices, or if you're here, and there are a lot of people here. Oh, So, Julia? Brian, the task is to write down exactly Okay, what? I'll start over. Okay. Please write down in the next 5 minutes. Пожалуйста, за 5 минут напишите. We will now have a 5-minute exercise. Настолько 5 минут на упражнение. Write down what are 3 ways you can develop your own spirituality. Напишите, какие 3 способа вы видите, как вы можете развивать свою духовность. If you already have a spiritual discipline, you can use that. Если у вас уже есть какая-то духовная дисциплина, или вы что-то уже об этом знаете, вы можете это написать, сказать об этом. If you don't have any practice or discipline, Если вы не занимаетесь какими-то практиками или дисциплинами духовными, you can write down what you think spirituality is. вы можете записать, что такое в вашем понимании духовность. So 5 minutes on the clock now. У вас есть 5 минут на это задание. And then we'll go back. И потом мы вернемся к этому. Okay. Borislav, I'm going to try to change my Wi-Fi to another connection. Okay? Sure, okay. Disconnected, connect again. Good. Okay. We're connected now. How is it going?
Okay, one more minute. У вас еще 1 минута. Thirty seconds. 30 секунд. Brian said, please, you mean the way that I realized my spirituality? No, for example, Hatha yoga or Jnana yoga or Karma yoga. Yes? Sure. Yeah. Okay. So, okay, if you finished, you're enlightened. Если вы закончили, продолжаем. If you are finished, you are enlightened. Okay. Sure. Okay. So there's something very NLP and interesting about this assignment. Есть кое-что интересное об этом и в НЛП. I asked you how you would increase or evolve your spirituality. Я попросил вас, чтобы вы написали, как вы That presupposes развиваете свою. That presupposes that you already know what spirituality is. Да, чтобы вы рассказали о принципах, которые, возможно, вы знаете, что такое духовность, как ее развивать. And that's half of the work. Это уже половина работы. Okay, could I have 2 or 3 of your ideas about how to increase and evolve your own spirituality? Дайте мне, пожалуйста, 2-3 идеи из того, что вы написали, как вы развиваете свою духовность. Who wants to? Okay, there's a hand. Harwa. Я вижу, рука поднята. Добрый день. Я хочу уступить вместо первого слова Бориславу. Нет. Нет? Можно? What did she say anyway? What did she say? So Natasha said that she would like Borislav to start talking. No. He already talked. He said doing martial arts. Борислав уже сказал, он занимается боевыми искусствами. No. I said about Hatha yoga or Jnana yoga or Karma yoga. Not See what I about mean? So he's already going forward. You're second. Борислав был первый. Теперь вы. Окей. Добрый день, Брайан. Hello, Brian. Hello, hi. Во-первых, для меня духовность — это красота. First of all, spirituality, it is a beauty for me. Та красота, которая про создание, про творчество. That beauty that we mean under creation, under creativity. Right. Это тогда, когда человек, создавая что-либо новое, он становится более совершенным, более красивым внутри и снаружи. It's when person creating something new becomes really perfect inside and outside. И он касается других людей, и другие люди становятся более совершенными, более красивыми внутри и снаружи. And this person touches other people, and these other people become really perfect inside and outside. Great. I'm going to come and... Go ahead.
Поэтому мои 3 пути, которые я написала, So they are my 3 ways, which I've already written. это рисовать вместе одну мандалу с кем-то, с Drawing together количеством каким-то. mandala with Мгм. someone. Коллективная медитация молчания. Collective meditation of silence. Мгм. И вести медитацию голосом, быть тем человеком, который ведет других вовнутрь себя, в глубину. And handle the meditation, to be that person who can provide the people to go to inside of everyone, Это все. to go That's to inner great. world. That's great. I want to come and study with you. Потрясающе, хочу с вами учиться, продолжать. Who's next? Somebody Кто else. следующий? Кто-то другой? Кто еще? Remedy book? Redmi book? iPhone, Redmi Book. Пожалуйста, вы ручку подняли, говорите. Ну, в моем понимании духовность – это развитие и совершенствование души. Thank you. И In my understanding, spirituality, it is development of the spirit, of the soul. для этого человек должен раскрывать свое сердце, The делать, person should open up the heart. он должен участвовать в благотворительности, в меценатстве. Обязательно это должно идти от души, и это именно способствует повышению вибрации этого человека Спасибо. и развитию еще- духовности, само собой. It should be done from the bottom of the heart. For example, charity. It should be the real wish of this person. Right. Потом также очень важно в духовности иметь рядом общение, гуру, который бы мог направлять в правильном пути, который мог помогать находить те пункты, те точки, которые нужны для достижения тех или иных уровней духовности. It's very important to have a good communication in this way and to have some kind of mentor who can help you to find the points which can lead you to development and increasing your spirituality. Ну и, конечно же, совершенствование души неотделимо от совершенствования тела. То есть, естественно, это занятие своим телом, это медитации, молитвы. Без этого духовности нет. Adding to that, it is very important to body work. So it's physical work, doing something with your body, train your body. And that is also can be going together with the spiritual way. У меня все. Спасибо, thank you. That's it about that. Thanks. Okay, that's wonderful. Великолепно. You can do the rest of the speech for me. Вы можете за меня дальше все говорить. Прекрасно было. Okay. Now we're going to talk about what to do to attain states like Redmi Book and Harawa have already identified. Мы сейчас будем говорить дальше о том, как же достичь этих состояний, о которых было уже сказано. Только что выступали люди, да, и вот вы рассказали об этом. То есть как это достичь? And but first I'd like to talk a little about what I've learned over the years. Ну, прежде всего, я хочу рассказать то, что я изучил об этом за все эти годы. As I said, I created a meta model of human spiritual disciplines. Как я уже сказал, я создал метамодель духовного развития человека. So I came up with 7 characteristics. Я создал 7 характеристик. And the first one is you've already talked about, Redmi. She talked about relationship. И что уже упоминалось,
упомянули вот iPhone, Redmi Book, это отношения. that people are already and always were related. Люди все взаимосвязаны, у людей всегда есть какие-то отношения. In terms of obtaining this, И если в смысле приобретения этих отношений, there's a presupposition that it's better to be identified with all humanity than all alone. could you clarify it a bit? Okay, Please. there's a presupposition here. Есть пресуппозиции. It's better to be one with all humanity than to be one all alone. Лучше быть с тем, кто действительно тебе подходит, чем быть одному. So love your neighbor, Ваш человек, которого вы любите. do unto others as you would like them to do to you. Делайте для других то, что вы хотите, чтобы они делали для вас. Every religion has a variation of that. В каждой религии есть всевозможные вариации этого постулата. The second characteristic I came up with resonance. Следующая характеристика – это resonance. Yeah, that we are part of an energy that interacts. We are waves. We are fields. Следующий постулат, он о том, что когда мы взаимодействуем, мы обмениваемся какой-то энергией. That what we do resonates and interacts with other people. Вот то, что мы делаем, мы взаимодействуем с другими людьми. Резонируем с другими людьми. Резонируем, да. Прямо. This requires integrity, honesty, Это требует от нас честности, внимательности, morality. моральности. Morality doesn't mean following divine commands. Моральность не означает следовать каким-то комментариям. It means to reduce suffering. Это означает уменьшить страдания. So you don't have to believe in any myth or religious story. Вы не должны верить в какие-то мифы или какие-то религиозные истории, To reduce suffering among other people. чтобы уменьшить страдания. The third characteristic is responsibility. Третье – это ответственность. That we create our own universes. То, что мы создаем на этой планете, в этой вселенной. We're not guilty, we're just cause of our reality. Мы не виновны, но мы причина нашей реальности, той реальности, которую мы имеем. And we have the ability to alter our actions. И у нас есть способность изменить свои реакции. Many of the religions have the same structure. Во многих религиях подобная структура. Where they talk about the Buddha, the Sangha, the karma. Они говорят о буддизме. Будда, Сангха. Будда, Сангха, карма. The spirit, duty, and the community. Они говорят о духовности и общности. So the fourth characteristic is what I call reverence. А четвертая характеристика – это, could you clarify it, please? Reverence. Reverence, revere, to love, to respect. Это любить, уважать. The gratitude for the privilege of being alive. Это большая привилегия быть живым и делать это. Почтение. Почтение. So the presupposition here is that love is better than fear. И пресуппозиция здесь – любовь – это лучше, чем страх. The fifth is rapture. Пятый. So could you clarify it, please, what it means? Sure. Joy, Это восторг. Восторг, экстаз.
ecstasy. восхищение. Yeah, and this is beyond judgments of good and bad. И это стоит выше, чем осуждение, хорошо это или плохо. That the transcendence of daily life is a joy. Вот есть такое высказывание, каждый день это восхищение, это радость, это экстаз, блаженство. Возможно, упоение, rapture, упоение, быть упоением. Ну, можно так, как упоение, Да. экстаз, упоение. We're speaking about different words, how to translate rapture. Yeah, I know. And the last characteristic of most disciplines that I've studied И последняя характеристика is remembering, это воспоминание. because most people know about these things, Потому что многие люди знают о чем-то. people know about love and joy and helping other people. Люди знают о любви, о наслаждениях, о том, что нужно помогать другим людям. But what good is that if you forget it? Но что же будет, если вы об этом всем забудете? So when a human being invents a discipline to remind them of what they should do, А вот у человечества есть такие дисциплины, которые напоминают им, что же следует делать, what they can do, что они могут делать, what they want to do. что они хотят делать. So take a look at my website, and you can see a big article about all the different ways that this is represented. Посмотрите, пожалуйста, мой сайт. Там есть статья, где об этом написано более подробно. Well, so basically, most religions have most of the religious gurus and leaders that I know have Большинство религий имеет гуру, лидеров каких-то, которые я даже знаю. have recommended pretty much the same list of ways to develop your spirituality. И вот они рекомендуют тоже подобный список, как развивать духовность. And the first, for practically all of them, is to practice forgiveness. И первый пункт это практиковать прощение. That most of the choices of life are a function of a decision between fear and love. И большинство выборов, которые мы делаем в жизни, это результат это результат любви и страха. If you choose fear in a situation, если вы выбираете страх в ситуации, you defend the world, you are hostile to the world. Например, выбора. Если вы выбираете страх, вы начинаете защищаться от мира. You withdraw from the world, you try to destroy the world. И таким образом вы разрушаете мир. Вы боретесь с ним. If at any time you decide for love, и как только вы решаете, принимаете выбор в пользу любви, выбираете любовь, your whole life is different. Вся жизнь меняется, она другая. The second method of developing your spirituality is about being open and honest with other people. А второй способ развития духовности – это быть открытым и честным к людям. To be honest with everyone. Быть честным с каждым. Also, to demonstrate and live with gratitude.
демонстрировать и жить с уважением, с благодарностью, thankfulness instead of envy, с огромной благодарностью каждому. gratefulness instead of anger. Gratefulness. Yeah, sorry, this is not easy to translate. Yeah, sometimes you're a bit frozen, and I could hear the part. So Oh, okay. very often. Sorry. So it happens. Never mind. So we try. Okay. Could you So, repeat the last? Gratefulness. Instead of anger. Благодарность вместо зла. Yeah. A friend of mine was elected to be head of the American Sikh Church. Мой друг был в американской церкви. And he had a chance to ask the head of the Sikh Church a final question before he got the job. What do you mean Sikh church? Sikh Okay. church. The Sikh religion is a Hindu religion, where they wear turbans all the time and they wear a sword and everything. Это религия, где тюрбан одевается на голову. Zik Church, And Брайан. Zik yeah, Church. Sikh, all right, right, S-I-H-K. Oh, S-I-H-K, yeah. So, and so he asked the head of the religion one last question. И вот последний вопрос. The great guru. And he said, what happens to us after we die? Этот вопрос был довольно-таки жестким. Он спросил, что происходит, когда мы умираем. And the great guru, the head of the church, said, И глава церкви ответил: as far as I know, насколько я знаю, after you die, you arrive before God, когда вы умираете, вы предстаете пред Богом. and God says, how did you like life? И Бог спрашивает: ну и как твоя жизнь, как она тебе понравилась? And if you say, oh, it was wonderful, but there's so many things I didn't do. Если вы скажете: о, да, это было прекрасно, но я очень многое не сделал. I could have been so much better. Могло быть намного лучше. Then you get sent back to earth for another 100 lifetimes. И вас отправляют еще раз на землю. But if you answer, I lived my life and I'm grateful for being alive. Если ваш ответ: я прожил жизнь, и я очень благодарен за эту жизнь. I thank you so much for the privilege of having been alive on earth. Я очень благодарен тебе за ту привилегию жить на земле. If you answer that, then you go to some other place than back to earth. И ответ будет: можешь в любое место отправляться, а потом отправиться на землю, если хочешь. A third way that most people say that you can improve your spiritual experience И третий способ, как развивать свою духовность, is to explore your inner self, to love yourself, это любить себя, to be open to learning about yourself in new ways, быть открытым, узнавать о себе что-то новое, изучать себя. The fourth is to create rules for your life, Четвертое – это создавать правила для своей жизни, to have disciplines, иметь какую-то дисциплину, practices. практики. It could be yoga, it could Там be writing, it could be doing
doing good work for the community. Это может быть йога, это может быть что-то хорошее делать для общества, для людей, которые рядом. But what I mean by rules of life is that it's better to love than hate, for instance. Например, правило «лучше любить, чем ненавидеть». Это тоже хорошее правило. Or that to do unto others as I would like them to do to me. Или же, допустим, как я отношусь к ним, я хочу, чтобы они относились ко мне так. To invent your own personal series of guidelines for living. Необходимо создать свой собственный какой-то путеводитель по жизни. And you know, Инструкцию. When religions encourage war, Когда религия поощряет войну, if it's a pope or a Mazusian or the head of the Greek the Russian Orthodox Church, это может быть какая-то церковь, например, русская, ортодоксальная и много других. it's spirituality that has been politicized. Таким образом, духовность здесь политизирована. Which reminds me of another story about God and the devil. И тут я вспоминаю еще одну историю. Бог и дьявол. God and the devil are walking down the road, Бог и дьявол шли по дороге. and God bends over and picks up this beautiful white light. Picks up beautiful white light. He discovers and picks up a beautiful glowing white light. Да, и Бог поднял фонарь. And the devil says, what have you find here? И он спросил, ну что ж ты там нашел? Дьявол спросил у Бога. And God says, I found the truth. Я нашел истину, ответил Бог. And the devil says, let me organize it for you. И дьявол сказал, позволь, я организую это все для тебя. Я поучаствую в этом. So, rules of life are better when they're personal and loving. Правила для жизни очень важно, чтобы они были лично созданы и основывались на любви. I think you know what's happened with organized religion. Вы знаете, что случается с организованными религиозными компаниями. A fifth way to improve your spiritual life and to increase your spirituality И is to пятый help пункт other people. – это помогать людям. When you are installed as a Zen Buddhist monk, you make a vow. You make a vow. A promise. И, допустим, если монах, то он дает какое-то обещание. Становитесь дзен-монахом, вы должны давать определенные обещания. And your promise is that if you could see anything in life that can be improved, that you promise to try to improve it and to make it better. И обещание заключается в том, что если вы видите в жизни что-то, что оно не очень хорошее, то вы пытаетесь это улучшить, сделать это лучше, более совершенным. If it's a spilled cup of tea or if it's a baby that needs to be changed. Если, допустим, это чашка чая, которая пролилась, или, допустим, это ребенок, чье поведение нужно как-то изменить.
if it's somebody that is hungry or somebody that needs to be cured of a disease. Возможно, кто-то голоден или кто-то болен, и он нуждается в помощи. If I'm a Zen Buddhist monk and I see that I can do some good, I promise to do it. И если я, допустим, буддийский монах, я это вижу, и я что-то пытаюсь с этим сделать, поскольку я дал обещание сделать что-то хорошее. So if you want to improve your spiritual life, go find somebody to help. Если вы хотите улучшить свою духовную жизнь, вы также можете позвать кого-то на помощь. The sixth way of improving your spirituality is to get involved with nature and creation. Шестой пункт – это взаимодействовать с природой. Just like Harawa and Redmi said, Как вот сказали предыдущие спикеры, to be creative with art, to be creative with writing, to be creative with how you talk with somebody else. это говорить с кем-то, общаться, что-то создавать. Это уже было сказано ранее. The very act of creation is a spiritual experience. Очень активное создание – это духовный опыт. То есть если вы хотите что-то создавать, лучше создавать духовный опыт. When you've created a new life, when you've created a new work of art, Когда вы создаете новую жизнь, новое какое-то произведение искусства, when there is something where previously there was nothing, it is spiritual. да, если что-то, что ранее было ничем, теперь это что-то созданное, это уже духовное развитие, духовный путь. And finally, number 7 that most people talk about, including me, И седьмое, об этом сказали уже очень много людей, и также я это говорил. laugh. Смейся. Life, love, смейся. Относись Humor, laughter, joy. Юмор, смех, радость. To be able to find humor and what is funny in all our problems. Находить юмор, что-то смешное во всех тех проблемах, которые есть. To laugh and enjoy when you find a flower or you have a good meal. Смеяться, улыбаться, радоваться, когда у вас есть еда, когда вы нашли красивый цветок, When you pick up a child or kiss somebody you love. когда вы подхватываете ребенка или, допустим, вы целуете кого-то. Laughter is very spiritual. Смех – это очень духовно. My baseline, my shining example of an enlightened person is the Dalai Lama. И прекрасный пример Далай-лама. I have never met anybody that was so happy. Я никогда не встречал кого-либо, кто бы был так счастлив. He was just grateful and happy to be alive. Он очень благодарный и очень счастлив быть живым, жить здесь сейчас. He took joy in every instant. Радость. He took joy in every moment and every second. Он радуется всему, каждую минуту, каждую секунду. Now, this was shortly after the Chinese communists overran Tibet. Это вот краткое описание всего. This was at the time that the temples were being destroyed, the monks were being killed, and his religious nuns were being raped. Да, и также известно, что когда пришли китайцы, храмы были уничтожены, монахи были убиты, много было разрушений. And if you talked to him about that,
Если вы начнете говорить с ним об этом, he became very serious for a moment. в какой-то момент он становится очень серьезным. And then he would talk about how very difficult it is to have compassion and to forgive such horrible experiences. И он говорит, как это тяжело иметь сочувствие, а также прощение к таким And вещам. how hard it was to have compassion for those people that committed those crimes. И как ужасно, тяжело было сочувствовать, иметь какое-то прощение людям, которые совершили эти ужасные вещи. And he'd meditate a little, Он немного медитирует, and then he'd come back and be with you. He'd come back and be with me. And although that was true, he was also very happy to be alive and to be with another human being. и он возвращается и показывает, как хорошо ему быть, что он здесь сейчас с вами, что он сейчас здесь, жив. I don't want to get too philosophical about it, Это философски, то, что я сказал. but often the Dalai Lama was asked, what is, since Tibetan Buddhism is a philosophy and it's not a religion, Поскольку буддизм – это философия, не религия, if you had a religion, Your Holiness, what would your religion be? если бы у вас была религия, какая бы у вас была религия? And he said, oh, I do have a religion. Я говорю, что да, у меня есть религия. My religion is kindness. Моя религия – это доброта. That's pretty good Это прекрасно. because, a religion isn't something that you really know exists. You don't really know God exists. Потому что религия – это что-то, что вы знаете, что действительно существует. Например, вы знаете, что существует Бог. You have faith. You hope it is so. У вас есть вера, у вас есть надежда в душе. So he practices kindness, Он практикует доброту, believing, having faith, hoping it works. веру, надежду. Well, as long as we're talking about him, that reminds me about something that Henry Miller wrote. В этом я вспоминаю, что написал Генри Миллер. Henry Miller, he wrote a lot about sex and his adventures in Paris. Знаете, Генри Миллер написал много о сексе, о путешествиях. He was he created a lot of masterpieces, but all his books were banned before they were published. Он потрясающий творец, и его книги несколько раз публиковались. But he was very interested in spirituality too. Он очень интересовался духовностью тоже. And he would talk about the highest men in spirituality who never get any fame. Он говорил, что высокий человек, высокодуховный человек никогда не будет иметь славу. In the life of the Buddha, he constantly says that he is the 25th Buddha. И Будда говорил, что он 25-й Будда. The 24 before him are unknown to history. 24 были неизвестны в истории. The highest, most spiritual men are calm, silent, and unknown. И высокодуховность приходит с тишиной. They're the men who really know the power
of thought. Это человек, который знал силу мысли. And they are sure that even if they go into a cave and close the door, И он был уверен, что даже если он попадет в пещеру и закроет дверь, and simply think 5 true thoughts and then die, и он будет думать всего лишь 5 мыслей каких-то, и потом умрет, these 5 thoughts of theirs will live throughout eternity. эти 5 мыслей будут идти в вечность. That these thoughts of theirs will penetrate through the mountains, cross the oceans, travel through the world. Эти мысли будут о путешествиях, о мире. They will enter deep into human hearts and brains and women and men. Это будет глубоко в сердцах людей. This was told to him by Swami Vivekananda. Это было сказано с вами, Кананда. Вивеканандой. С вами, Канандой. And he was saying that the greatest men in the world have passed away unknown. Он говорил, великий человек в этом мире уходит неизвестным. The Buddhas and the Christ that we know are second rate in comparison to the greatest men of which the world knows nothing. Вот, и мы знаем, что Будда, да, о нем мало кто знал. Он был великий человек. So even if you are in silence and alone, Если living in мы, a cave, живя в тишине, в пещере, в одиночестве, if you can take some of these things we've talked about, если вы возьмете что-то из того, о чем мы говорили, and you can meditate or prayer or think about them, вы будете медитировать, думать об этом, обдумывать. there's some very wise people think you can change the world. Таким образом, мудрые люди смогут изменить мир. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Господа, задаем вопросы. Что у нас есть? Давайте, говорите. Марина, слушаю вас. Добрый день. В первую очередь хочется поблагодарить Борислава за возможность присутствовать на таком шикарном мероприятии, на этой конференции, а также Hello. господину... So we are very grateful to Borislav for this conference and Brian as well. Thanks a lot. А также Брайана за возможность получить те знания, за то, что он поделился с нами знаниями своими и дал возможность это все структурировать. Thank you so much, Brian, that we are appreciated that you shared all your knowledge and you helped us to structurize it. Также, как подведение итога, хочу рассказать короткую историю. После того, как вы это все рассказали, и предыдущие 2 спикера, девушки, рассказали про что такое духовность. To sum up, I'd like to tell something. You know that after 2 girls told their opinions and you told, so I had a story to tell you. Я нахожусь в одной из стран Европы, и когда я только приехала сюда, I'm in one European countries, and once I came there, я встретила человека, который очень озлобленно относился к украинцам. I met a person who was very angry with Ukrainians. Первая реакция многих людей, которые с этим столкнулись, была обида, агрессия и злость. The first reaction, people who faced that, it was aggression and fear. Aggression, fear, and angriness. Когда я проанализировала эту ситуацию,
почему человек себя так ведет, я поняла, что у него защитная реакция на ту же агрессию, которую к нему транслируют люди. So when I started analyzing why the person was doing that, I thought that it could be some kind of defense reaction to defense from the people who are the same doing as he did. Я подошла к нему, и мы с ним начали просто разговаривать о нем, о ситуации, о людях и почему он так себя ведет. I came up to him and we started talking to him about the situation, people, and why his behavior was that. Я к нему обратилась абсолютно спокойно, с добротой, с пониманием ситуации, объяснила какие-то вещи, и он изменил немного свое отношение первый раз, после первого разговора. I was calm. I started talking to him with full of kindness, and then he changed his reaction a little bit. It was the first time. И когда со временем мы начали с ним общаться, те люди, которым он транслировал агрессию, обижал, заметили, что он очень изменился, и на данный момент этот человек очень помогает украинцам. So we started continuing, and then all other people realized and saw that this person had changed a lot, and nowadays he's helping Ukrainians. И эта история к тому, что если человек духовный, если он готов общаться с людьми, если он готов транслировать духовность, доброту, внимание, понимание ситуации, быть без агрессии, без злобы, без злости, то есть можно изменить мир и окружающих к лучшему. The story as an example that if the person is ready to start doing something with the kindness, to be open to other people, and it is a way to change the world. И я благодарю вас, что вы смогли мне немножко структурировать то, что я вроде бы как и знала, но теперь оно легло по полочкам таким небольшим инсайтом, скажем так. Благодарю вас. I'm very grateful to you that you helped me to have the structure of that, and nowadays it is an insight for me. Structure. Все, спасибо. Maybe. New NLP book, Brian. Structure of kindness. Maybe. Sure. After the next 10, I'm supposed to write. После следующих напишу. Yeah, well, if you read English, take a look at my page on my site where I have many, many different articles and interviews that I've done with various spiritual leaders. Если вы знаете английский, посмотрите, пожалуйста, на моем сайте очень много статей и различной литературы о духовности. Brian, please print your website in the chat now, or Yeah, I will send it to me on the Facebook, and I will resend to the group. Okay. Yeah, you mean on the messenger? Прокомментирую по последний комментарий No, one second. на нашей участнице, что, знаете, лучший способ победить врага – это превратить его в своего друга. Наверное, так. Я думаю, вы так осознанно последовали данному убеждению. Увы, таким убеждением следует не очень большое. Okay. Yeah, I'm putting it in the. Okay. There it is. It's in the chat now. В чате сайт. Now, yes. Thanks a lot. And you can practically anything you can see on Google now, you can translate. Вы можете в Google перевести. Oh, I see the name Ken Wilber, one of the favorite philosophers.
For 10 years, I was head of Europe for his Integral Institute. Oh, great. It's a great philosopher. It's a really, really, really great, I think. Yeah, we did a lot of things together. Oh, We drank a lot of vodka. His favorite was vodka. Мы много общались с этим философом. Bottles of oh, sorry. мы говорим о философе Кена Уилбери, и Брайан говорит о том, что длительное время взаимодействовал с ним. На сайте вы видите там ссылку сообщений Кен Уилбер. Вот, так что проходите, читайте. Some words about Ken, I said. But I'm sure he's not drinking Stolnachaya anymore. Юль, переведи, пожалуйста. Drinking store? You mean what? This philosopher? Yeah. He's supposed to be the most published modern philosopher. He's written about 35 books. По идее, он один из самых современных, очень печатаемых философов. In some sense, he created some variation of NLP, but more than NLP, I think. It's integral theory. Well, I created an institute on that taught integral NLP. Я создал институт интегральной НЛП, And if you look on, который изучает. and if you look on my website, you can see a PowerPoint of a presentation of it. И если вы посмотрите на сайт, у вас там будет PowerPoint презентация об этом. 35 slides. 35 слайдов. I heard that integral NLP already exists. Я слышал, что интегративное NLP Кена Уилбера существует. And I heard that some trainers developed it. Well, I was the first one to make a program about it. Я первый, кто создал такую программу. In 95. 95. It's the earliest Ken Wilber. В 95-м. Really earliest. Ранний Ken Wilber. Yeah, I've known Ken Wilber since 1978. Я с 78-го знаю Кена Вилбера. I was at the party where he met his wife. Я был на той вечеринке, где он встретил свою жену. You know, Treya, Grace and Grit. Brian, you have any contacts with him right now? Some. Why? Да, у меня есть какие-то контакты некоторые. Sure, I'll give you his email address. It will be fine. Я дам его email адрес. Maybe he will answer. Может, он ответит. And I will join him in our project, maybe. И, может быть, я приглашу его в наш проект. It's a good idea. They just had an European Integral Conference last month. В прошлом месяце он был на европейской конференции, интегральной конференции. And about 2/3 of the presentations were about Ukraine. И 2/3 презентации было об Украине. I will send you the URL. Я тоже это отправлю. So that's and there were many psychologists from Ukraine there. И там очень много психологов из Украины. So I'll send you the program and you can contact them. Я отправлю вам программу, и там вы сможете уже связаться с ними. It will be fine. Anybody else have any questions? There's still a lot of people here.
Есть ли какие-то вопросы? Господа, задавайте вопросы, не отпускайте момента, пока тренер еще... Okay, we're gonna have the last exercise really Итак, fast, последнее быстрое упражнение. and it's only 5 minutes, 5 минут. and it's a very famous and very easy to do exercise for developing compassion. Это очень легкое упражнение, чтобы развивать сочувствие. It's called the Tonglen meditation. Это называется медитация Тонглен. Okay, and so it's very simple. First, you your eyes open or your eyes closed. Это очень просто. Первое. Глаза открываем, закрываем. You allow yourself to get into a meditative, relaxed state. Вы позволяете себе впасть в медитативное состояние. And to invite energy and love and sunlight into your body. И подключаем энергию, любовь, солнечный свет в свое тело. If you know meditation, you can invite spiritual presences. И если вы знаете, что такое медитация, вы можете пригласить какое-то духовное существо. If you're a beginner, you can just imagine a beautiful blue sky. Если вы новичок, представляете голубое небо With a wonderful, loving smile curving across the sky. с потрясающей улыбкой на этом небе. And as you breathe in, И когда вы you can breathe вдыхаете, in all this beautiful energy that is in the world. вы вдыхаете всю потрясающую, прекрасную энергию этого In the мира. sky, in the world, В небе, в мире. best parts of nature. Самое наилучшее, что есть в природе. And as you breathe out, you can когда вы- imagine yourself breathing out radiance, light, И когда вы выдыхаете, вы представляете, что вы выдыхаете свет. white light, golden light, energy. Белый свет, золотой свет, энергию. So you breathe in И так вы вдыхаете, and you feel the world transformed into energy, and then you breathe out и вы чувствуете, как мир транслирует энергию. with your breathing, sending energy and light into the world. И когда вы выдыхаете, вы отправляете энергию этому миру тоже. And after about 25 of these inside and out cycles, И после 25 раз вдох и выдох you can begin to focus your attention on somebody that you would like to help. вы можете обратить внимание на кого-то, кому бы вам хотелось помочь. And the Buddhists, they always say, start with your mother. И буддисты говорят, начните со своей мамы. Think of your mother and imagine breathing in her cares, her worries. Начните с мамы. Your mother. Начните с мамы. And you can imagine taking her cares and her worries as a kind of a fog or a smoke. Вы представляете, как вы заботитесь, помогаете ей избавиться
от переживаний, от and напряжения. breathe in these feelings of dark heaviness, Вы как бы забираете темноту, and тяжесть, transform them and breathe them out as cool, bright, lightness, fresh. и вы это трансформируете, превращаете в свободный, легкий, свежий поток. That's pretty easy to do with your mother because you can transform her worries into love and light. Это очень легко делать с вашей мамой, поскольку вы можете помочь ей трансформировать тяжесть, какие-то беспокойства, переживания в свет, в любовь. But this practice is for anyone that might be afraid or suffering or has pain. Это практика для любого человека, которому вы хотели бы помочь, который чего-то страдает, ему тяжело. And you can now extend your attention to somebody else than your mother or anyone that you feel is suffering. Дальше вы можете расширить свое внимание и посмотреть на кого-то другого, кого-то кроме своей мамы, кто тоже страдает. And you don't want to use a generalized feeling of suffering or concept. You want to think of an actual human being. Вы можете думать о любом человеке, которому нужна помощь, который страдает. And so that you are taking in their feelings, their heaviness, their worries, and transforming it and sending out love and light. Таким образом, вы забираете тяжелые чувства, переживания, беспокойство этого человека, трансформируете и отдаете свет, любовь. This is an ancient meditation Это for очень древняя медитация learning and developing compassion. для того, чтобы развивать сочувствие. Breathing in the problems and the suffering of others, Вдыхать и выдыхать. and connecting it with your intent to love and help others. И соединяясь со своим намерением любви и света. And to breathe it out until you can see yourself helping this other person. Да, и когда вы это делаете, вы видите, как вы помогаете человеку. Maybe not physically helping them, Возможно, не физически помогаете, but seeing them in some way transformed, но видите, как они каким-то образом трансформировались, изменились. protected, and healed. Вы как бы защищаете их, исцеляете. And you can extend the same pattern of breathing in their suffering and breathing out transcendent light. И когда вы вдыхаете и выдыхаете любовь, свет, You could extend it to other people that you know that need it. вы можете продолжать и распространять это на других людей. If you are doing for someone you see on television, Если вы это делаете для кого-то, кого вы видите по телевизору, you could extend it to everyone you see in that scene on the street. вы можете это делать любым людям, кого вы видите на улице или где-то за этим человеком. This can extend infinitely. Это может распространяться любым способом. And this Tongun means taking and giving. Эта медитация означает брать и давать. And this goes completely against how we usually operate in the world.
Это показывает, как обычно мы взаимодействуем в этом мире. Generally, we want things to come to us. Что мы хотим, чтобы приходило к нам. We want everything to work out for ourselves, no matter what happens to other people. Чаще всего каждый думает о себе и не думает о других. So it reverses the usual practice of taking in pleasure and avoiding suffering. И обычно в нашем мире мы стараемся взять как можно больше удовольствия от жизни и пытаемся избегать страданий. If you continue doing this, say the sages and saints that practice this, Если вы будете это делать, вы будете это практиковать. you feel your ability to empathize and have compassion and forgiveness for others increasing naturally. Вы будете чувствовать, как естественным образом улучшается ваше сострадание, прощение других людей, развивается духовность, And сочувствие. if you know NLP, you can add some even greater things. Если вы знаете НЛП, вы можете также добавлять некоторые вещи. Instead of just seeing their faces and sending out light, in addition to seeing their faces and sending out light, Вы можете видеть лица и отправлять им свет. you can hear their voices and their cries Вы можете слышать голоса и плач, and transform them into different tones and melodies and songs, и можете трансформировать это в другую мелодию, в другие звуки, to send them back music and sounds и отправлять им в ответ музыку, of приятные звуки, love and forgiveness. любовь, прощение. And you can also do this in your feelings kinesthetically. И вы можете это делать кинестетически, And feel a dark cloud or humidity or texture of their suffering. вы можете это даже кинестетически чувствовать, страдания, любовь. And you can send back emotions of kindness and warmth and love. И возвращать этим людям любовь, эмоции, радости, Feelings of being protected and cherished. давать им чувство защиты, ощущения. Maybe the feelings of being in a nice feather bed or in a nice warm bath. Возможно, ощущение, что кто-то находится в теплой ванне сейчас. Now, if we know NLP, we know there's a couple more senses left. Если вы знаете НЛП, вы знаете, как можно еще работать с чувствами. Tasting and smelling. Это вкус, запах. So it's probably time to have dinner. По ходу время обедать. Bon appetit. Приятного аппетита. Thanks a lot. Very simple, but it's been used for centuries among the Tibetan Buddhists and in Hindu practices too. Это очень простая практика. One question to you about NLP and Buddhism. Have you know any NLP masters or trainers that write some books about using Buddhist practices in NLP, maybe? Modeling some. Robert Dilts has written about Jesus Christ and I know that. some spiritual practices. Todd James, who died recently, wrote about Huna, and that's Hawaiian shamanistic work. Well, read my article because I mentioned the people in NLP that have
John Grinder did a modeling project with a Irish healer. Yeah. The people have talked, well, Connie Ray Andreas, she's written a book called Core Transformation, which is essentially a spiritual practice. Connie in our project also. What? Connie Andreas in our project also. Right. Some webinars, she talked about the model of essential transformation. Sure. Yeah. And the person who just won a prize from the NLP Association, Camille, I don't know, I can't remember. She's got a whole fourth, she's from Canada, and she's got a fourth, NLP fourth generation system set up, and it's, Я сейчас переведу всем, не беспокойтесь. yeah, and it's it's about spiritual NLP. One moment, I will translate to another participant. Я задал вопрос, знает ли Брайан каких-то НЛП-тренеров либо практиков, которые делали публикации по поводу адаптации каких-то буддийских техник в нейролингвистическом программировании. Ну, Брайан сказал, что видел там, не знаю, то, что Роберт Дилс моделировал Иисуса Христа, кстати говоря. Вот, его по паттернах Reframe NLP есть статьи, публикации, связанные с этим. Вот, говорит о некоторых тренерах, которые моделировали шаманов, говорит о том, что Джудит и Гриндер моделировали одного целителя в Ирландии. Ну, по поводу буддизма ничего не сказал. And Brian, at about Buddhism, nobody makes some models, Buddhist model. What have you know that? Can you repeat that? Brian, do you know any participant, NLP practitioner that writes some publication about using Buddhist tradition in NLP, some Buddhist models maybe? For example, like a Milton model, Buddhist model. Have you know that, or you don't? I really don't understand the question. People in NLP are using models about what? For example, John Grinder and Richard Bender creates a Milton model, looking at how Milton works. Maybe some people in NLP create some Buddhist model, analyzing Buddhist meditations, patterns of Buddhist meditations, or something else. Claire Normando in Canada. That's the fourth generation. If you look up NLP fourth generation, you'll find her. And she's done some work with it. I've done some stuff again. Where is it? Oh yeah, it's on my website. I repeat once more, name and surname of this trainer. Claire Normando. Claire. Look up fourth generation NLP. Уже четвертая, окей. Fourth generation. Продолжаем с Брайаном о том, есть ли какие-то люди, которые исследовали буддийские медитации, как, к примеру, создатели НЛП, они исследовали работу Милтона и изъяли Милтон-модель из практики, структурированную. Я задал вопрос, есть ли практики какие-то в НЛП, которые анализировали буддийскую медитацию и пробовали вынимать из нее определенную структуру. Брайан сказал о некоторой Клэр Нормандо. Вот, Клэр Нормандо, yes? I think so, yeah. Клэр Нормандо из Канады, которая по ходу уже что такое дело, сказала на сайте есть, я потом еще уточню вот, в переписке с Брайаном, и если у вас появится желание с этой статьей ознакомиться, напишите потом. Я потом, может, на сайте выложу. Не на сайте, а в группе выложу в чате. Окей, Брайан. Yeah, I have their site on my
on my phone right now. Пока, So it's Брайан, just- я хочу поделиться. У меня такое ощущение и послевкусие, что весь сегодняшний мастер-класс — это как раз и общение на уровне Далай-ламы. Потому что Брайан вот все ценности, всю миссию Далай-ламы передал нам сегодня. Я благодарю за это. So, Brian, thank you so much for sharing all that with us. And it's something like the whole meeting, the whole webinar today, it is about the talking to Dalai Lama, that you shared us all that knowledge, all that appreciated knowledge. It's So it is just this. It's look like a Dalai Lama model. Key patterns of Dalai Lama. NLP of fifth generation. When NLP transforms into religion. Oh no, anything but that. It's too close now. No. Слишком близко к этому. Мы говорим о том, что то, что сказал Брайан, вот он передал как бы такую Далай-лама модель. Вот. Повторю, в НЛП есть модели, которые изъяты из других личностей, профессионалов своей сферы, чаще всего это терапевты были, а тут моделька Далай-ламы, такая красивая, симпатичная, действительно пункты, которые рассматривал Брайан, это об этом. I spoke about Dalai Lama model and said to us, yes. So. Okay, so Good. that's it. Sure. Окей, Брайан, я бы хотел тебя очень поблагодарить I would like to thank you so much за то, что ты решился принять участие в нашем проекте и поддерживаешь нас. that you accepted our invitation to the project and you support us. Твой вклад в проект, который длится уже много месяцев, неоценим. So your contribution to the project, which has been for several months, it's invaluable. We appreciate. Участники, которые участвовали в ранних конференциях и сейчас говорят мне, Participants who attended previous conferences and they attending now, they are saying to me, уже эффективно применяют практики, философию, которые были переданы звездами NLP. you know, they have been practicing and using all that knowledge that was sent to us previously. И присылают мне благодарность за то, что эти знания действительно работают. They sent me the grateful letters that all that is really working. Я искренне полагаю, что мы с вами заняты очень хорошим делом, Honestly saying that we are doing a very good deal, которое все-таки приведет нас к чему-то лучшему, к лучшему миру which can lead us to the better world и лучшему пониманию себя. and better understanding of ourselves. Всем участникам тоже большое спасибо за участие. И сегодня мы будем прощаться с Брайаном. Думаю, мы когда-нибудь еще его обязательно увидим. И завтра нас ждет арт-гизер. Так что сохраняйте связь. Окей, Брайан, thank you. Okay. Thank you You're so welcome. much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Stay safe. Fall in love. Bye-bye. Thanks.